игр. Мы начинаем играть в Batman Arkham City. Надеюсь, запись пошла, все, надеюсь, все окей, нормально. Сейчас я просто все настрою, и все будет окей. Так, это, надеюсь, то. Все снимается правильно. Я уже 2 раза пытался начать запись, но, увы, не получилось. Из-за авторских прав. Прошу, в те минуты шли музыка, которой мне нет прав. Так что, прежде чем мы начнем, я выключу музыку. Ой, не-не-не. Увы, я боюсь, что вот авторские права, сами поймите, пожалуйста. Ничего личного, правда. Так. Я бы сюда музыку врубил бы. Только, увы, вот что проблема. Музыку не могу. Начинаем. Вообще, почему я удалил видео с Ютуба даже. Да, без музыки это очень плохо, поймите. Надеюсь, вы все понимаете, потому что... Ну или подскажите мне эту... Как правильно, чтобы музыка я мог подключить. Чтобы и не было проблем с авторскими правами. Надеюсь, вы меня понимаете. Надеюсь. Ну как-то нет музыки, я могу говорить. Так, секундочку. Мне получили приглашение. Если правильно. Я забыл опять включить твиту. Я идиот. Я при... Нам повезло, если честно. Сейчас я на всякий случай еще раз это. Ну вот, теперь мы можем нормально продолжать. Не-не-не. Не, я... блин, я же забыл блаш нажимать. Я не буду больше, я ничего читать не буду. Вы сами прекрасно прочитайте, нажмите на паузу. This is how the Batman died. И, знаете, пишите мне ваши комментарии, все-таки елы-палы. Мне просто хочу, чтобы я все отвечал на вопросы. I pressed the button and burnt the evil bastard myself. And then we waited. Читайте сами. Gotham braced itself for the inevitable power struggle. But it didn't come. Crime actually fell. Deep down, I knew war was coming. I was just waiting for someone to pull the trigger. Секундочку. Да пошел. Во. Ну вы это не видели. Обойдешься, чтобы я присоединился. В этом показателе вы видите миссинг Генри Адамс. Thanks. No problem. Oh, thanks, honey. So, what'll it be? Your usual? Sure. Okay, chicken salad with no Так. dressing. Секундочку. No, you know Ладно. what? Make it waffles.
With a side of bacon. Не говорите. Don't tell my wife. Whatever you say, officer. Oh, Ща, and я if you want кое-что some надо more coffee, just проверить. shout. Next service, waffles with bacon on the side. Hey, I'm sorry to interrupt your dinner, Officer Owens. But there's a guy smoking over there in the corner booth. Я пытаюсь найти свою трансляцию. Вот она. Я хочу просто проверить это, комментарии. Еще передачу. Так. Пусть смотрите. Я иду и буду разбираться, идут ли комментарии. Вы видите ли их? Если кто напишет, то я буду отвечать, не надо, понятно. Фу ты. Даже я испугался чуть-чуть. Хотя я знал, что такое будет. Еще надо... Я уверен, что вы можете написать комментарии. Только я вот не знаю, увидит ли кто-нибудь другой. Обычно оттуда меня убивали. This demonstration used just 5 ounces of my latest toxin. Tomorrow, this will seem like child's play. Gotham, this is your only warning. Ну пока смотрите. Все еще надо понять. Scarecrow's threat worked. Yesterday, there were 6.3 million people in Gotham City. Today, not so many. Без музыки даже как-то не хочется играть. The only people left on the streets are the sort that enjoy the chaos. Gotham's finest. Scum. Criminals. And worse. Кто похуже? Not enough good people left to stop them. Да, я правда не знаю, могу я ли почитать комментарии. Пока никаких комментариев не было. It took just 24 hours for us to lose control of the city. Так, секундочку. Ой, нет, не то. Tonight, Gotham's relying on one man Так, to либо вы save us all. видите то, что я, либо же нет. Ты. Вот опять это. Ну, вы его не видите. Или видите, сейчас точно скажу. А, да, вы видите это тоже. То, что и я. Синий экран. Ну, вот наш Бэтмен. В костюме первого. Или какого там. Ну, в общем, из прошлой части. Ну, пока мне нечего сказать, но игра мне уже... Я уже в нее играл, мне она нравится, все достижения... Нет, ну не все достижения я получил.
Мы обойдем. Залезем на башню, как нормальный человек. Летучая мышь. I'm just glad you made it out okay. Sorry, I've got to go. Stay safe, Barbara. You still know how to make an entrance. How's the evacuation going? Last bus crossed the city limits an hour ago. I'm just glad my little girl got out when she did. Now the real work begins. Any lead on Scarecrow? We were tracking an unknown military vehicle speeding through Chinatown. It's the only lead we've had all night, but they gave us the slip. With the evacuation, I just don't have the manpower left in the city. If you find it, tell your men not to engage. I'll deal with it. Do you really think Scarecrow's crazy enough to detonate a chemical weapon in Gotham? I won't let that happen, Jim. In case you need to reach me, it's going to be a long night. All units, we've got a 1033 in Sector 2. Missing patrol car. Unit Ну, начинаем. 247. Suspected officer down. Hey, Batman. Эй, Бэтмен. Вот всегда мне нравится вот этого. Ну вот опять. Вот как он это делает, непонятно. Oracle, I need the location of Unit 247. Already working on it. How's my dad doing? He's holding up. Somehow he always does. Squad car's location. Be careful. Так, ну Not вот. looking good out there. Я проверил звук, но я имею в виду звук моего микрофона, ну, и слышно ли меня или нет. Не могу сказать точно. Я больше слышен, чем игру. Вот так. Так, вот так. Бьем их. Вот так. You're safe. Thanks, Batman. I thought they were gonna kill me. The city's overrun. We don't stand a chance. Stay here. I'll send someone to pick you up. What are you doing? Evening the odds. Так, и сейчас я кое-что сделаю. Ну, постараюсь посмотреть, есть ли комментарии. Я кое-что проверю. Мне нужно проверить кое-что. Идет ли комментарий? Сейчас узнаем. Только, ну, я оставлю ссылку на канал, где будет это видео. Да, надеюсь, работает. Вот ссылка, если что, на канал. Мало ли вы решите подписать. Потому что у меня есть другие видео, более интересные. I'm relaying its location now. Call off your men, Jim. Golf Oscar 5-6, this is Commissioner Gordon. I'm calling off the pursuit. Ну, теперь я не буду бояться авторских прав, потому что теперь я играю без музыки. Так что могу теперь проходить это все что угодно. Не бояться. Ну, наверное. Наверное. Как вы знаете. Don't worry, Jim. He's mine.
да? That takes care of the vehicle. I need to Вот interrogate the так driver and find out what he эпично. knows. Мы выпрыгиваем из тачки. Теперь допросим. Так. Where's Scarecrow? Go to hell. Where is he? I got nothing to say to you, Batman. Talk, or I'll crush every bone in your body. Okay, okay. He's working out of a penthouse in Chinatown. I swear that's all I know. If you're lying, Ну да, все работает, the если other что. one. The other one. Ah! Oracle, check the chemical analysis I've just uploaded. Sure. Is this what I think it is? Scarecrow's new toxin. An uncontaminated sample. You're not kidding. I'll prepare a full chemical breakdown on the back computer. What are you going to do? Scarecrow's got a safe house nearby. I'm going to pay him a visit. Если что. Нам наверх. А нет, нам чуть подальше. Do your worst. The boredom is killing me. Oh, don't worry. You'll get what's coming to you when we're good and ready. Why do we have to wait? We can give her a dose now. Опа. I can't say I'm surprised. You should really review your security. Ударил. I've seen trees with faster reflexes. Не повезло. Something tells me this wasn't part of the plan. Well, that's made things a little more interesting. Интересно. Лишь интересно. Sir, it's Batman. He's here. Were you expecting to find me, Batman? I'm afraid I must disappoint you. Take a look at the chamber. I want you to know the fear that is coming. Listen up, Bat Freak. We're walking out of here, nice and slow. You try anything stupid, I'll blow her brains out. Charming. But only one of us is getting out of this cell. No! 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 Nothing like a little natural immunity. Мне пока нечего говорить. What are you doing here? Why did Scarecrow lock you up? No hello. Tell me. And what if I don't want to? Then I burn every plant in Gotham. It started with a meeting. What meeting? Everyone was there. Penguin, Two-Face, Riddler, even poor Harley. Scarecrow said he had a plan. That together we could take you out, and Gotham would be ours. Over my dead body. I believe that was the idea. I told him that I wasn't interested in his pathetic human games. And when I came to, I was locked up in that room. It's such a shame that his vile toxin has no effect on me.
Nature always wins. Will he ever learn? You're coming with me. You only had to ask. What's wrong? Ну вот, сейчас мы будем сражаться на Бэтмобиле. Нам это очень часто придется. Это не сражаться на нем. Ладно, это уже мое мнение. Sir, that tank they have backing them up is unmanned. Good. I thought this would be tough. Ну вот и Бэтмобиль. Те же танк-мобиль. 60mm cannon operational. Riot suppressor engaged. Batman, I've spotted 6 more unmanned tanks moving through Chinatown. They'll be there any second. Ну, ждем пока этого. Врагов, они скоро прибудут. Вот. Не получилось. Горим. Блин, и все равно так же отворачивается. Хоть как угодно ставь. The master of understatement as ever. I need to know where those tanks are coming from. I'm tracking several transport helicopters moving into the city. There are more on the way. Activate the Batmobile weapon diagnostics. It's time to go to war. Так, ну ладно, поехали. Давайте посмотрим характеристики всех. Ну, давайте все Барбары, Брюса Уэйна. Ну давайте всех посмотрим. Смотрите. Джим Гордон и Пугало Крейн. Перебор. Не, все равно придется. Что не плоховато с вождением. Так, секунду. А, не. Окей. Тут ты. Опять случайно нажал не ту кнопку. По привычке. Нам не повезло. Не зависло, как прошлая серия. Повторяюсь. Это начало уже было. Ну, в общем, я пытался записать, но, увы, с авторскими правами не получилось. I need to power up the secondary weapon to level 2 before firing. Случайно нажал не туда.
I need to power up the secondary weapon to level 2 before firing. Diagnostic stage complete. Stage 3. Не успел. Taking damage depletes weapon energy. Теперь будем по эту Charge up missile движущим rush to level 2 целям and destroy 4 active палить. targets to complete diagnostic test. Да ёлпало, никак не попасть. Missile barrage level 2 ready. Missile barrage level 2 ready. Окей, пошли. Test complete. Simulation complete. Хорошо. Batman, I'm seeing a transport deploying more tanks at Panessa Studios. I've warned GCPD to pull their men off Так, the нам street. точно не сюда. По привычке. Не по привычке, просто. Не туда поехал. Gotham is under attack. I want everyone off the streets and back to GCPD. We're not equipped to deal with what's out there. Thank God there's someone who is. Вот так уворачиваемся красиво от пуль. Ну вот так, поехали дальше. До полицейского Tell your участка. men they can resume their patrols. Tanks have been dealt with. Thank God. Let's hope they were the last. Don't Не-не-не, count on нам it. не I сюда. need the Нам isolation дальше chamber ехать prepped at the надо. GCPD lockup. Nice driving, idiot. He's right there. Good to have you here, Batman. Bring her down to the lockup on the lower level. Я еще пытаюсь это... What the hell? Hold your fire! It's Batman! What is that thing? развернуться на 180. Ну, сколько там градусов, я уже забыл. Может Any progress развернуться. with the fear toxin Вот тут и... analysis? Я хотел уже пропустить по привычке. Drop by the clock А, tower when you're ну ready, да. and I'll show you what I've got Экран so же far. обычный. Who taught you to drive? Учил. Ну да, правда, кто его учить водить? Тут я чуть заикаюсь. Кто его учить водить? Тут я... Подустал уже. Это стрим уже вторую попытку. Нет, даже третью уже попытку пытается пережить. Надеюсь, получится. Скрестись полиции на удачу. Honestly, why do you even bother with these meat sacks? Civil unrest? There's a war on the streets. We don't have the manpower or the equipment. Well, look who it is. Ivy. That's one less thing to worry about. Is the isolation chamber ready? Glad you're putting it to good use. Oh, good. Another cell. You feel safer now that I'm all locked up? Так, а теперь заберем то, что и мы в прошлой серии забрали. Так, нам не сюда. Нам сюда. Надо привыкнуть.
Это галерея, так можно сказать. Так, я уже-то... Что-то очень странное. Hi, diddle diddle, detective. I see you've begun pitting that mediocre mind of yours against my riddles. Так. I had plenty of time to conceive them, Batman. And you left me behind to meet in Вот Arkham так. City. I am the Riddler, Batman. I don't suffer humiliation. I pay it back. So Да, мне что без музыки даже играть-то не хочется. Теперь. Но, увы, если включу музыку, хотя нет, вряд ли это сейчас будет, но она как и на миссиях не сможет, в общем, не получится. Будут проблемы с авторскими правами, я даже их исправить не могу. Поверьте, я пытался. Новый 100% файл. Но нам еще 45 минут, кажется, еще можно сидеть. Будем тут еще сидеть со мной. С тигром. Так, это случайно было. Я не хотел. Это была случайность, честно. Also, we've had several sightings of the Riddler creeping around the train yard. Knowing that guy, he's gotta be up to no good. Look, I know you're busy, but anything you can do to help is going to save lives. Don't worry, Jim. I have someone working a lead on Scarecrow. I'll see what I can do. Good to hear. I've got a skeleton crew searching Gotham South. Ну, выберем задание, возможно. Или можно это. Хотя вряд ли у нас еще полно времени. Начнем с пожарки. I'll find that missing fire crew. Yep, poor bastard. He ain't gonna be able to live with himself when he finds out what he did in that diner. Hey, Batman! I guess Scarecrow gave you the slip. Нет, я не зря сломал руку, могу вторую сломать. Хотя нет, вру, нельзя сломать вторую руку. Batman, just want to say it's good to have you on board. Так, я просто тут рассматриваюсь. Смотрите. Там стоят и смотрят. Конечно, кому не интересно-то смотреть на Бэтмобиль. Actually, Lucius, she's a little sluggish. Ну, скоро я смогу снимать другие игры, ну, я имею в виду, скоро я куплю себе новую игру. Это очень будет в сентябре, это значит скоро. И будет другие игры. Игра. Ну, потому что потом и игры. Может, потом еще что-нибудь. А, зачем я... Ой, пока катапульт там недоступна. Ближайший удар. Вот так. Вот так. Электричеством по башке. А, блин, я не ту кнопку нажимаю. Batman. God, it's really you. What happened here? Our truck was attacked. The rioters dragged us out one by one. We were separated, taken away. Please, they're gonna kill us. I'll save your crew. Wait here. I'll get a GCPD officer to pick you up. Я помню, что в прошлый раз я как раз летел на миссию, а потом у меня бабц и зависло. Ой, сохранить нельзя, чтоб на все стоп был.
Целите к телу. И, кстати, все-таки посмотрите первое и второе видео. Оно у меня сохранилось на Твиче. Тоже интересные, если хотите. Ну, можете это смотреть. И без разницы. Я показал, что тут что-то взаимодействовать можно. Взаимодействовать. Поехали. Ой, не тот вид. Ну вот и тело. Alfred, I found the mutilated body Cash was talking about. I'm going to try and establish a cause of death. Blood tests reveal the cause of death was an overdose of painkillers leading to cardiac arrest. Also, the victim's fingerprints have been burned off with acid. A rather unsavory demise. That's not all. It's as though the subject's DNA has been corrupted somehow. There's insufficient information for me to cross-reference the database. I'll have to use the deep tissue scanner to analyze the body for distinguishing features and determine the victim's identity. Right you are, sir. Сканируем тело. У него ухо тут. Deformity on the left ear. Looks like a result of minor ear agenesis. Birth defect. A wedding ring in the lower intestine. The inscription reads Ophelia. И вот это. The victim had a hip replacement. Scar tissue hasn't fully healed, so it must have been recent. Alfred, the victim's name is Anthony Lund. Hospital records show he suffered with alcoholism, most probably brought on by the breakdown of his marriage. The name on the ring, Ophelia, his ex-wife. He was last seen in Albuquerque, New Mexico. What's unusual is that they didn't go missing in Gotham. They were brought here and killed. Why? Я помню, еще одно тело было недалеко от башни. Часовой башни. Надо было уже прокачать себя. Давайте посмотрим, сможем мы себя прокачать. Потому что я очень хочу прокачать Бэткрюк. Поверьте, это стоящая вещь. Пока я это ничего не вижу. Значит, недоступно пока. Ладно. Я пока продолжу. А вот часовая башня, вы ее видите, понял. Вот. Вот она. Тут уже помню. Вот там уже поблизости сохранение.
Так, смотрим, где там. Я помню, что недалеко тут отсюда был. Где-то на крыше. А, показалось. Вот там. Я, кажется, слышу музыку. Ну, скорее всего, музыку вы не слышите, или... Я не помню. Только что я скрыл это тело искал. Слышала было музыку? Или нет? Так, ща. Просканируем. Я помню, что вот там. Ладно, все. Посмотрим вот здесь. Есть? Где?